Okay, so the hyperbola, fourth conic section or fourth member of the conic section. So ang learning outcomes natin of the lesson, first we are going to define a hyperbola and graph a hyperbola in rectangular coordinate system or what we call the Cartesian plane. Then we have the lesson outline. Yes, we are going to define the hyperbola using Cartesian plane or the equation in the Cartesian plane. And the second is the derivation of the standard equation of a hyperbola. And the last one, graphing hyperbolas. Just like an ellipse, a hyperbola is one of the conic sections. Its graph consists of two unbounded branches which extend in opposite directions. It is misconception that each branch is a parabola. Mali yun kasi dalawang ano yun, di ba? Dalawang unbounded branches. Baka ma-define natin na siya ay dalawang parabola, pero it is not true kasi yung parabolas and hyperbolas magkaiba ng ano yun, ng properties, magkaiba ng tinatawag nating definition and also the constant. Okay, kaya hindi natin pwede may kumpara na ang hyperbola ay connected sa parabola. Okay, formally we define a hyperbola by this statement. A hyperbola is the set of points in a plane, the absolute value of the difference of whose distances from two fixed points is a constant. So, gagamit din tayo ng two fixed points sa hyperbola. Kagaya ng sa ellipse, merong two fixed points. Kaya lang, ang pagkakaiba lang sa ellipse, kasi sa ellipse ay the sum of distances. Dito naman, ang kukuhanin natin ay the difference of distances, then it is a constant. Yung two fixed points na binabanggit dito, yun yung tinatawag nating foci. Okay? So let's say we have two fixed points dito sa ating Cartesian plane. Lagyan natin siya ng pangalan na F1, point F1 and point F2. Ang goal natin dito sa graph na to, we are going to obtain the equation of hyperbola in the standard form. Okay, then yung ating undirected distances between the foci be 2C, where C is greater than 0. Take note, our C is greater than 0. Then we choose the x-axis as the line through the foci. So dun sa ating two fixed points, ay meron tayong x-axis that connect or presented in that points. So we have the letter point F1 and point F2. Then yung origin naman ang magiging midpoint nung dalawang point na yon, F1 and F2. Then sa ating image, lalagyan natin ng coordinates yung ating two fixed point. Ang magiging coordinate ay yung ating F1 is the coordinate of negative C, 0, and the F2 is the coordinate of C, 0. Then let 2A be the constant referred to the definition. Kasi di ba may binabanggit na constant. So gagamitin natin yung 2A. Then provided that the point C or coordinate C is greater than A. Dun sa ating two given points. Probably ang letter A natin bandang nandito lang, no? Say A1,
point A1 at saka yung isa naman ay A2. Kasi yung C daw ay greater than A. So, nandito lang banda yung ating dalawang A. Okay? Next. Then we have another given point on the Cartesian. Dagan natin na isa pang point. Yung point P naman, then the coordinate of point P, as we can see in the figure 1, we have the x, y. Okay, yun ang kanyang coordinates. Then, if we are going to derive the equation using the definition, so the distances between the segments of point F2 and P minus itong segment na to, minus dun sa segment ng F1, point F1 and point P, yung absolute value nun, distances, ay the same with the constant. Yung constant natin ay 2A. Okay, 2A. Then, pag kinuha natin yung, kasi segment ang target natin, so kailangan natin ng distance formula. So let's say ito ang ating D1, tapos ito ang D2. Diba? D1, so segment D1 and segment D2. So kapag kinuha natin ang difference nun, yung difference ng dalawa, syempre mas malaki muna, no? Okay? So ang mangyayari ngayon, yung absolute value nyo na equal sa constant 2A. Then using the distance formula, so ang F2P, since ang kanyang coordinate ay C, 0, so magiging X minus C square plus Y square. Using distance formula yan. Ganun din, provided that the distance F1 and P is X minus negative C, kaya magiging X plus C square plus Y square. Okay, so pag kinuha natin yung difference ng dalawang segment, so ang mangyayari is the absolute value of square root of quantity X minus C square plus Y squared minus to the square root of quantity X plus C square plus Y squared equals to constant 2A. Then, we are going to simplify this equation. Siyempre, pag sinimplify natin to, gagamitin natin yung eliminating the radicals and performing some algebraic manipulation o yung mga tinatawag nating algebraic operations. And mag-e-end tayo with this standard. So, yun yung ipapakita natin ngayon. Mag-e-end tayo with this equation. Provided that we use the B square or B square equals C square minus A square. Gagamitin natin to. Or pwede rin naman ang gamitin mo ay C square equals A square plus B square. Diba? Pag nilipat mo talaga kasi itong negative A square, magiging plus A squared sa left side. Okay? So, ito ngayon na ipapakita natin with the next slide. Yung derivation nitong equation na to, hanggang makuha natin yung standard equation of the hyperbola. Okay, let's start with the given constant equation. So, nakuha na natin yung distance ng F2P minus F1P. So, dito, pwede tayong, itong absolute value, pwede nating alisin itong absolute value. Then, itong negative or minus square root of X plus C square plus Y square, pwede natin siyang dalhin sa right side of the equation, sa right side or right hand side. So, ang mangyayari ngayon, from negative sa left, then din natin sa right ay naging plus square root of quantity X plus C square plus Y squared.
Okay, so ang target natin, ma-eliminate yung radical sign, di ba? Kasi may radical sign siya. So, para ma-eliminate yung nasa left na radical sign, pwede mo siyang square. O, ba't naman galabasan na? Okay, pwede natin siyang i-square. Diba ito, i-square mo na to. Then, ang mangyayari sa right side ay square mo din yung parehas para equal. Okay? Kapag in-square mo yon, ma-eliminate na yung radical sign. Then, pag na-eliminate na yan, pwede mo na rin i-square itong nasa radicand. So, ang mangyayari pag in-square mo yung radicand ay magiging x square plus c square minus 2cx. Diba? Ano kasi ito? Squaring binomial. Okay, check natin. Ayan. Na-eliminate na yung radical sign, then in-square na rin yung binomial x minus c. Kaya naging x squared plus c squared minus 2cx. Then, bring down plus y squared. Sa left-hand side naman ng equation, dahil siya ay square, again, binomial ito. Binomial ito yun. Ayan, 2a and square root of quantity x plus c square plus y square. Binomial. So, squaring binomial. So, pag in-square mo na itong 2a, so magiging 4a, di ba? Ayan. So, 4a square, square of 2a, plus, pag in-square mo itong may radical sign, may eliminate yung radical sign. Then, pwede na rin nating simplify itong radicand. Okay, so square ng x plus c, meron tayong x square plus c square plus 2cx. Okay, para doon sa squaring binomial. Then bring down y square. Plus, kasi squaring binomial so eh. So, yung third, tinatawag na third result, 2 times 2a, so magiging 4a. Then bring down the whole radicand or radical sign. Square root of quantity x plus c square plus y. Okay? So nagawa na natin. Then mapapansin mo ay meron tayong mga kailangan ma-eliminate, no? Mababawasan na yung ating long equations. Let's say kagaya ng x square, may eliminate na yun. May eliminate na rin ang c square. Meron pa ba? Ito, okay. Yung y square, may eliminate na rin. Okay? Itong dalawa, negative 2c, x at positive 2c, x, hindi siya may limit. Pwede natin pagsamahin yan dito sa left side hand. Magiging negative 4cx na sila, di ba? Then ito, pwede natin itong dalhin sa, sa left hand, no? Sa left hand. Okay? Tingnan natin yung magiging new result. Ayan, okay? So, dinala natin itong yung 4a. Isang term yan sa left hand. Then, yung negative 2cx at positive 2cx ay magiging negative 4cx. At yung 4a square, syempre pag dinala natin sa kaliwa ay magiging negative 4a square. Okay? So, na-simplify natin Natanggal na yung mga na-eliminate na yung same term, left and right. Next, again, dito sa bagong equation, nagawin natin siya equation 2, ay meron naman radical sign. So, kailangan ma-eliminate ulit itong radical sign. Ganun ulit gagawin mo. Square mo left hand and right hand. Square mo para ma-eliminate yung radical sign. Okay?
Then itong 4a, pwede na siya maging denominator ng right hand. So ang mangyayari, pag in-square natin, may eliminate na yung radical. At pwede mo na rin i-simplify itong squaring x plus c. Kapag in-square mo yon, square ng x, x square. Square of c, c square plus c square. Then twice the product of x plus c. Kaya magiging 2cx plus bring down y square. Then doon naman sa right hand, yung 4a, naging denominator na siya. So cancel na yung lahat ng 4. Eliminated na yung 4. So ang natira na lang ay negative cx para sa negative 4cx minus, eliminate na yung 4, eliminate na lang yung isang a, kaya may natira pa ang isang a. Okay? Then square. Kasi di ba tinanggal natin yung radical sa left side, yung radical sign. So sa right side magiging square. So square natin ngayon itong binomial given. Kapag in-square mo yan, meron kang positive na, no? Positive c square, x square, denominator, a square. Okay, denominator. Then, square mo rin yung negative a, magiging plus a square. Then, 2 times the two terms, product of the two terms. So, negative c x over a times a, cancel na yung a, matitira na lang ay positive 2cx. Then, yung left hand, bring down mo lang yon. Makapansin mo, meron ulit tayong may eliminate dito. Gaya ng, ito, yung 2cx at yung 2cx. Eliminate na yun. Then, etong c square, x square, pwede siyang combine with x square. Magkakaroon ng common factor. Common factor yung x square, di ba? Okay, so pwede natin siyang factor out. Okay, so balik tayo. Ang continuation, so ito na yung last part of equation dun sa ating before slide. So ang target natin ay pagsamahin natin yung mga similar terms. Kagaya nito, similar sila with x square. Pwede siyang pagsamahin. Ito, cancel na ito, di ba? Wala na ito eh. Tapos itong c square, dali natin siya sa right hand. Ayan. Pagsamahin natin with a square. Okay? Pero magkaiba ng ano na, magkaiba ng, hindi sila similar. Okay. Next. Ayun na. So, nung itong c square, x squared, pinactor out natin x squared kasi nga similar or factorable yung x square. So, x square, 1. Kasi meron siyang x squared. 1 minus, tinanggal mo na yung x squared, c squared over a squared. Plus, bring down y square. Then, sa left hand naman, or sa right hand naman, sa right hand, ay yung c square, nag-transpose siya sa right hand. Kaya nagkaroon ng minus c square. Okay? Pwede natin i-simplify itong two terms na ito. Gawin na natin single term. Ang kanyang denominator ay a square. So, mangyari dyan ay 1 times a square. So, magkakaroon ng a squared minus c squared all over a square. Okay? Pwede natin i-simplify yan. Ayan. Okay? So, yung 1 minus c square over a square, sinimplify natin, ginawa natin single term. Then, mapapansin mo, may common na a squared minus c squared. Ganun din sa left hand side, no? So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-multiply or gamit tayo ng multiplication property of equality with a square para ma-eliminate itong a squared minus c square.
No? Yan. So, ito, ibig sabihin, magiging 1 na ito. I rather multiply natin with 1 over. Ayan. 1 over. Para reciprocal. Para itong a squared minus c squared, maging 1 na lang siya. Reciprocal. So, ang mangyayari, dun sa ating first term sa left-hand side, cancel out ang a squared minus c squared. Natira na lang ang x squared over a squared. Diba? Ayan. First term sa left. So, naging x squared over a squared. Yung y naman, magiging denominator niya ang a squared minus c squared. Equals 1. Kasi cancel out na tong right hand eh. Yung a squared minus c squared cancel out na. Kaya 1 na lang siya. Ngayon, mapapansin natin dito sa ating second to the last equation. Di ba meron tayong equality kanina na yung ginamit natin kanina na yung c square ay the same with b square or a square plus b square. Meron tayong kanyang kaninang definition. Kasi nga yung c is the longer line, kaya yung c squared nandito. Ngayon, paano natin maiko-connect dito sa part na to? Pwede nating i-transpose itong c sa right, di ba? So, a square minus c square. Para kamukha na siya. Di ba? Minus c square. Okay, tapos yung b square naman, dadali natin sa kaliwa, magiging negative b. Tama? Negative b square. Okay? So, ngayon, ibig sabihin, itong a square minus c squared, parehas lang yan with negative b square. Kaya mapapalitan na ito ng minus over b square. Kaya, ayun na. Nakuha na natin yung final result. Ayan. So, instead na a squared minus c squared, pwede siyang matransfer into negative b squared. So, finally, nakuha na natin ang ating tinatawag na standard form of equation in the hyperbola. Okay?